Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui hoje é domingo à noite e eu resolvi fazer para o nosso jantar um cachorro quente. E eu quero trazer vocês comigo. Bora lá? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed, the glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be
alguém atacando a batata palha? Tá gostoso, filho? É, nós já vamos jantar. Feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Passando aqui para finalizar o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí da nossa noite de domingo. E me conta aqui nos comentários como que você gosta do seu cachorro quente. Nossa, é bem simples, não tem muito molho, muita coisa. Se você gosta de vinagrete, se você gosta de purê de batata, eu gosto de purê de batata, mas eu acho que dá um pouquinho de trabalho. E às vezes a gente quer fazer cachorro quente pra ser coisa rápida, né, fácil. E gosto muito de parmesão, cachorro quente, batata palha, vocês viram aí, né? E me conta aqui nos comentários como que você gosta, tá bom? Vou ficar bem feliz de saber, tá bom? Um beijo, até mais!